Hello students, today we are going to study the new topic from the 12th class. There is name of topic is dual nature of radiation and matter. तर बघा सुरुवातीला हा टॉपिक सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला ह्या टॉपिकचं नाव हे नेमकं असंच का दिलं गेलं म्हणजेच काय तर ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ड्युअल? ड्युअल मीन्स डबल अँड नेचर म्हणजेच आपण निसर्ग म्हणतो, पण इथं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स और इन द लँग्वेज ऑफ फिजिक्स नेचर मीन्स देर आर टू classification there. That means here let me introduce first radiation and matter. These two, our universe, from our universe we accept many things, but out of these nature is divided or classified into two groups. That means radiation and matter. तर आपण पहिल्यांदा आज बघणार आहे की रेडिएशन आणि मॅटर ह्या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी को रिलेटेड म्हणजेच एकमेकांशी कशा रिलेटेड आहेत आणि ह्यांचा एकमेकांशी कसा संबंध आहे. तर आपण स्टार्ट करतोय. हिअर रेडिएशन अँड मॅटर दीज आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर. दॅट मीन्स देर आर रेडिएशन्स आर नथिंग बट from which we get the radiations. As we know that the radiations are coming from the sun and come towards the earth, and matter means a material which is visible, easily we can touch it or easily we can measure its volume and etc. Here first point from radiation is, what do you mean by radiation? Radiation is nothing but radiation is observed in the form of waves. It can be easily spread in anywhere, but we cannot see it. In terms of matter or material, it travels in a straight line while traveling it. Then radiation has no mass, but their matter having a mass. Then third point is radiation is only experienced by, then matter has a volume, dimensions, etc. It can be easily measured, but there is one more thing. Radiation has energy. Similarly, the matter having energy. पण पुन्हा प्रश्न इथं पडतोय की मॅटर आणि रेडिएशन दोन्ही एकमेकांशी कसे रिलेटेड आहेत किंवा ह्या दोघांमध्ये काय नेमका संबंध असेल. तर बघा मॅटरमध्ये इन टर्म्स ऑफ मॅटर देर इज अ कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी बोथ आर प्रेझेंट इन, अँड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी or in terms of radiation, radiant energy is available. But for explanation for the radiant energy, we need the frequency. We need the frequency. But for explanation for the energy in terms of matter, we need here the kinetic energy. That means we already know that kinetic energy is nothing but 1/2 mv square. That means for explanation of the matter, here we consider the mass of that particle. Matter is formed with the number of particles. That means particles mass consider केलं जातं and velocity. Then also potential energy. But in terms of this matter which is correlated with energy, radiant energy, in case of radiation there is a frequency is mattered. Then here बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ रेडिएशन, जसं मी सांगितलं की आपण सूर्यप्रकाशापासून जी एनर्जी मिळवतो ती म्हणजे रेडिएशन. रेडिएशन्स मीन्स रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सनलाईट अँड कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ, अँड मॅटर इज इझिली टच. वी कॅन इझिली टच इट, वी कॅन मेजर इट्स व्हॉल्यूम, इट कॅन स्पेसिफाईड. देन हिअर बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ radiation is light. What do you mean by light? The light is the very important thing in our life. Without light we cannot see anything. And best example of matter is electrons. Electron, it is a particle. Electron, it is a matter. That means electrons can easily available in our universe. There are many things are available, but nothing is possible without electrons. Everything, in every term or in everything there is electron must be present. Then electrons are in terms of light. तर बघा रेडिएशन आणि मॅटर ह्या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी कशा रिलेटेड आहेत ते मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं. तर ह्या इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स म्हणजेच एक पार्टिकल म्हणजेच एक मॅटर आहे, आणि तो मॅटर लाईटशी कोरिलेटेड. म्हणजेच सपोज एका सोर्समधून किंवा एखाद्या सरफेसपासून इलेक्ट्रॉन्स इमिट झाले तर ते इलेक्ट्रॉन्स कोणत्या फॉर्ममध्ये इमिट होतात तर इन द फॉर्म ऑफ लाईट, अँड लाईट इज इन ट्रॅव्हल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. दॅट मीन्स लाईट इझिली स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. देन हिअर वन मोर थिंग इज, जसं मॅटरला मास आहे
तर तुम्हाला हे माहिती आहे का की दोन्ही गोष्टी ज्याला कोरिलेटेड आहेत एकमेकांशी आपण सांगतो त्याला तिथं अजून एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की इथं कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी म्हटलेलं आहे. फॉर एक्सप्लेनिंग द कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी वी रिक्वायर्ड हिअर मोमेंटम. फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ मोमेंटम देर इज अ नीड ऑफ momentum. What is the definition or what is the formula for momentum? Momentum, it is the product of mass into velocity. That means electron having a mass and they travel much faster in the universe or much faster in the nature according to the very fast speed with respect to the light. म्हणजे लाईटच्या व्हेलॉसिटीच्या स्पीडपेक्षा इलेक्ट्रॉनचा मूव्हिंग स्पीड हा खूप जास्त आहे. त्यामुळं जसं मॅटर हे रॅडिएशनला कोरिलेटेड आहे तसं रॅडिएशनसुद्धा मॅटरमध्ये कोरिलेटेड आहे. म्हणजे मॅटरला जसं मोमेंटम आहे तसं रॅडिएशनलासुद्धा मोमेंटम हे असणारच आहे. दॅट मीन्स ह्या दोन्ही गोष्टींवरून आपल्याला एक गोष्ट क्लिअर झाली असेल की रॅडिएशन शिवाय मॅटर हे इम्पॉसिबल आहे, तसं मॅटरशिवाय रॅडिएशन हे इम्पॉसिबल आहे. देन हिअर इलेक्ट्रॉन्स अँड लाईट बोथ आर correlated with each other. The next one more thing is best example of radiation and matter is, जसं तुम्हाला आपल्या डेली लाईफमधलं मी एक्झाम्पल सांगते की सोलार एनर्जी. तुम्हाला आपल्या घरावरती सोलार पॅनल्स माहीत आहेत, तर त्या सोलार पॅनलमध्ये मोस्ट ऑफ द इलेमेंट्स कोणते कोणते असतात, तर मोस्ट ऑफ द इलेमेंट म्हणजे सिलिकॉन आणि जर्मेनियम. तर त्या इलेमेंट सिरीजमध्ये काय केलं जातं तर कॉम्बिनेशन केलं जातं, त्याला आपण फोटोवोल्टाईक सेल म्हणतो. आणि ज्या वेळेला हे पॅनल सोलार पॅनल आपल्या घरावरती बसवले जातात त्यावेळेला त्या सोलार पॅनलचे जे कंटेंट्स आहेत त्या कंटेंट्सवरती रॅडिएशन्स म्हणजेच सनलाईट ज्यावेळेला एंटर होतो त्यावेळेला एंटर झाल्यानंतर तिथं मोठ्या प्रमाणावरती इलेक्ट्रॉनचं इमिशन होतं आणि आपल्याला सोलार एनर्जी मिळते. आणि बेस्ट डेली लाईफमधलं वन मोर एक्झाम्पल इज, देर इज अ वन मोर एक्झाम्पल, इट इज द बेस्ट एक्झाम्पल. सपोज इफ वी टेक अ स्टोन, if you take a stone, this example which explains the correlation between radiation and matter, best example is stone. If I take a stone and I can throw it in the water, that means in the well, काय होतं बघा, ज्याला आपण तो दगड पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर, इथं दगड म्हणजे काय किंवा स्टोन म्हणजे काय तर मॅटर आहे, तो एक प्रकारचा मटेरियल आहे और पार्टिकल आहे. आणि तो ज्या वेळेला मी वॉटर सरफेसवरती टाकणार आहे तर वॉटर सरफेसच्या बरोबर जिथं आपण स्टोन फेकणार आहे त्याच्या आजूबाजूला काय तयार होतं तर वेव्स तयार होतात. हे बेस्ट एक्झाम्पल. म्हणजेच विदाउट मॅटर रॅडिएशन इज इम्पॉसिबल अँड विदाउट रॅडिएशन मॅटर इज इम्पॉसिबल. आर यू गेटिंग मी? अँड आफ्टर दॅट, बिफोर गोइंग टू स्टडी दिस चॅप्टर, ड्युअल नेचर ऑफ रॅडिएशन अँड मॅटर, लेट मी इंट्रोड्यूस सम basic terms which are already studied in the previous standards. First one out of them, one of the term is electromagnetic radiation. Long form EM radiations means electromagnetic radiation. What do you mean by electromagnetic radiation? In our 11th standard, we already studied that electromagnetic radiations, these are the rays. That means out of these, some rays are gamma rays, X-rays, radio waves, visible light. These are the electromagnetic radiation. But तुम्हाला हे माहिती आहे का why these electromagnetic radiations are known there? Here electromagnetic radiations are related with the oscillating electric field. That means in this electromagnetic radiation there are two terms, there are two fields are situated. One is electric field and another is magnetic field. That means oscillating electric and magnetic field, both these fields are perpendicular to each other. That means electromagnetic radiations मध्ये हे सगळे जे radiations आपण बघतो, रेडिओ वेव्ज असतील, रेडिओ वेव्ज असतील, अल्ट्राव्हायोलेट रेज असतील, ह्या सगळ्यासाठीचं जे फील्ड आहे ते कोणते दोन फील्ड रिक्वायर्ड आहेत तर इलेक्ट्रिक फील्ड अँड मॅग्नेटिक फील्ड. बोथ दिस फील्ड आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू ईच अदर इन द डिरेक्शन. पण कोणत्या डिरेक्शनमध्ये ट्रॅव्हल होतात? इन द डिरेक्शन ऑफ वेव. Then here, these are the basic concept. Before study this topic, here another one concept is wave number and frequency. Wave number and frequency. Wave number and frequency. तर बघा, what do you mean by wave number and what do you mean by frequency? As we know that frequency, it is nothing but the number of waves passing through a fixed place at a given amount of time. That means frequency, it is nothing but the amount of light or amount of waves, the light waves are passing through to the
passing through to the fix the distance in a given amount of time. Then what do you mean by wave number? Wave number is nothing but number of waves which are passing per unit distance, which is nothing but wave number. Then here one more concept is, finally बघा तुम्हाला हे माहिती असेल की आपण 11th स्टँडर्डमध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्ह शिकलेलं आहे. तर थोडक्यात कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स आर नथिंग बट हिअर ॲज we already studied, there are two types of waves. One is transverse wave and another is longitudinal wave. And these both the waves are related with the time. Without that means both the quantity, we are explaining both the quantity, we need the time period. Then here characteristic of wave is nothing but any one wave having an amplitude, then the distance covered by the wave which is lambda. Then to cover a one cycle there is a crest, there is a trough. These are the characteristic of waves. Transverse wave, that means the particles of the vibrating medium which are perpendicular to each other means transverse wave, and the particles of the medium which are vibrating parallel to the direction of the wave which are nothing but longitudinal wave. In case of longitudinal wave we consider compression and rarefaction, and in terms of transverse wave in terms of transverse wave we consider crest and trough. That means characteristic of wave are nothing but wavelength lambda, crest, trough and periodic time. After that, here we consider another term. What do you mean by matter? Here the another term is matter. Here what are the properties of matter? Properties of matter are, there is a one more thing, matter has a mass. Matter has a mass. It can easily occupy the space. It can easily occupy space. Then we can easily measure its volume. Its volume and dimensions, etc. Particles of matter are in the motion, are always constantly move with each other. Then after that, the new concept is, what are the properties of particles of matter? Do you know that what are the properties of particles of matter in terms of energy? Here most IMP energy, most important energy is kinetic energy. According to kinetic theory, as we know that according to kinetic theory, here we have to explain. Kinetic theory काय सांगते तर particles of matter which are constantly move during the motion. Kinetic theory काय सांगते तर आपण particles, matterचे जे particles आहेत, particles of matter which are constantly movable during the motion, that means kinetic theory. But what is the purpose of this kinetic theory? The kinetic energy of particle, that means here kinetic energy काय explain करते बघा, kinetic energy of a particle which can be determines the state of matter. जसं आपल्याला माहिती आहे, there are three states of matter. States of matter means there are three states of matter. One is solid, liquid and gas. जसं आपण मराठीमध्ये म्हणतो की द्रव्याच्या तीन अवस्था, तशा स्थायू, द्रव आणि वायू, तसं there are three states of matter which can be easily measured by the kinetic energy of particle of matter. Then in case of solid, the kinetic energy is least means अगदी कमी. Least energy is possible for the solid. And in terms of gases, most of the energy is available, most energy is required. Why this is happen? Because in solid there are particles of the medium, or in solid particles are tightly bound to each other. That's why for moving them we have the least energy. But in terms of gases, in case of gases the number of molecules are widely separated with each other. Then here some another introduction. These are the basic concepts which are required for this topic. After this, here I have to explain some another terms
that means we already study in the 11th standard electromagnetic waves. Electromagnetic waves. What do you mean by electromagnetic waves? Electromagnetic waves are nothing but ultraviolet radiation असेल, त्यानंतर एक्सरेज असतील, गॅमा रेज असतील, एक्सेट्रा. पण ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह शिवाय आपला लाईफ हे जे आहे ते इम्पॉसिबल आहे. पण ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आपण ओपन आईजने बघू शकत नाही. तर आपण पुढचं बघूया. ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जसं इन द अर्लियर lectures or in earlier standards, we already studied the basic concepts which are nothing but reflection, refraction, which is nothing but reflection, refraction, interference and diffraction. तर बघा आपल्या टॉपिकचं नेम काय आहे, तर ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर. तर इथं मॅटर मीन्स इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन शिवाय म्हणजे लाईट शिवाय रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिफ्रॅक्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रॅव्हलिंग थ्रू अ मीडियम or light is traveling through a medium, here interference pattern, when matter has a own property which can be easily hits the object. दॅट मीन्स मॅटर जो आहे तो एखाद्या ऑब्जेक्टवरती इझिली हिट होतो. हिट झाल्यानंतर एखादा ऑब्स्टॅकल जर त्याच्या मार्गामध्ये आला असेल तर तो काय करतो, तो हिट झाल्यानंतर त्यातून पास होऊन आपल्याला ह्या टाईपचे पॅटर्न मिळतात, इंटरफरन्स पॅटर्न अँड डिफ्रॅक्शन पॅटर्न. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इंटरफरन्स अँड डिफ्रॅक्शन विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टॉपिक? Interference means when two or more than two waves are passing through a medium, we get according to the superposition principle. That means one or more than two waves are crossing to the medium, they are cross with each other and we get interference pattern on the screen in terms of crest and trough. Then diffraction pattern, what do you mean by diffraction? When a ray of light is incident on the obstacle, when the rays passing through to the medium and incident on the obstacle, that means lens, it can be not pass through the straight line, it bends towards the obstacle. That means diffraction is nothing but the bending of light. Then next, after that, this is only introduction, not the actual part of this topic. Then another part is here. In the third topic, we already studied kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases and radiation. Kinetic theory of gases and radiation. काय बघितलं बघा आपण कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन ह्या टॉपिकमध्ये. तर कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेसमध्ये आपण मेन जो पार्ट शिकलो तो म्हणजेच ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. तर ब्लॅक बॉडी रेडिएशन आपण असं का म्हणतो, तर आपल्याला माहिती आहे आपण घरामध्ये किंवा आधी पूर्वी जास्त करून सौर चुली वापरल्या जायच्या. तर सूर्याच्या प्रकाशापासून त्या सौर चुली वापरल्या जायच्या. पण हे कधी बघितले का त्या सौर चुलीच्या आतमध्ये जे भांडं म्हणजे अन्न शिजवण्याचे जे भांडं वापरतात ते भांडं कसं असतं तर काळ्या रंगाचं तर म्हणजेच ब्लॅक. म्हणजे का ब्लॅक बॉडी वापरली जाते तर ब्लॅक कलर म्हणजे काय करतो तर इझिली इट कॅन ॲब्सॉर्ब द रेडिएशन्स, दॅट्स वाय ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. बट कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन काय सांगतं तर ब्लॅक बॉडी रेडिएशन हे एक्सप्लेन करण्यासाठी वेव्ह नेचर ऑफ लाईट हे काय झालं फेल झालं. वेव्ह नेचर ऑफ लाईट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन सच अ फिनॉमिना. देन नेक्स्ट हिअर अनदर टर्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टर्म फॉर एक्सप्लेनिंग. हिअर अनदर टर्म इज क्वांटिझेशन ऑफ एनर्जी. अनदर टर्म इज quantization of energy. What is the meaning of quantization? Quantization of energy. Here the exact meaning of quantization, quantized means separation. Quantized means separation and quantize the energy levels म्हणजे तर बघा सायंटिस्ट प्लँक was introduced this quantization of energy. Planck assumed that or Planck told us that here Planck assumed that energy it is in the form of it can or light energy energy is travel in the form of
पॅकेट्स. म्हणजे एनर्जी कोणत्या फॉर्ममध्ये ट्रॅव्हल होते तर बघा, इन द फॉर्म ऑफ पॅकेट्स. अँड ॲट हायर फ्रिक्वेन्सी, अनदर वन इज ॲट हायर फ्रिक्वेन्सी the energy of the packets also very large. Are you getting me? Here quantization of energy means here electrons are separated from higher energy level to the lower energy level. That means electrons are jumped from higher energy level to lower energy level. This was explained, this theory or this quantization of energy was explained by the scientist Planck. Then here Planck assumed that electrons are the parts of an atom. Suppose atom has a very tiny size. When the oscillating elements there are emission. For the quantization of energy, there is a most important term is immersion. All here at tiny size कुणाचा आहे मी सांगितलं तर ॲटमचा. तर ॲटम हॅव्हिंग व्हेरी स्मॉलेस्ट साईज अँड इलेक्ट्रॉन्स अँड प्रोटॉन्स आर द पार्ट्स ऑफ दिस ॲटम. हिअर electrons are emitted from the That means when we take a metal surface, these electrons are when metal surface, the radiations are incident on this metal surface. Here the electrons are emitted from higher energy level to the lower energy level. That means here we take quantization of electrons from higher energy orbit or higher energy level to the lower energy level. That means here quantization of energy takes place only when the electrons are emitted due to the quantization of energy from the higher energy to the lower energy. Then here, as we know that for study the dual nature of radiation and matter, various scientists give their contribution in this concept. One of these scientists is Einstein. प्लांक्सचं मॉडिफिकेशन करून नंतरच आइन्स्टाईनने त्यांचं एक्सप्लेनेशन दिलं. पण आता आपण आजच्या ज्या टॉपिकमध्ये आता लेट मी इंट्रोड्यूस द मेन पार्ट और मेन टॉपिक is photoelectric effect. Main topic is photoelectric effect. What is the meaning of photoelectric effect? मी इथे एक डायग्राम ड्रॉ करते, त्या डायग्रामवरून तुम्हाला मी एक्सप्लेनेशन देते. Here this is an metal electrode and these are the light in the form of waves. त्यामुळे मी ह्या पद्धतीने काढलेलं आहे. This light is in the form of UV radiation, that means ultraviolet radiation. And here I will draw here emission. Here let me introduce the photoelectric effect. The photoelectric effect was first proposed by the scientist Hertz. He proposed that when a radiation of, that means appropriate radiation, that means ultraviolet radiation, when this ultraviolet radiation is incident on this metal electrode, or it is also known as photosensitive surface, when ultraviolet radiations are incident on the photosensitive material, here a high voltage is produced. काय होते बघा इथं, high voltage is produced through to the metal electrode and electrons are very fastly emitted from this metal surface. This is nothing but the photoelectric effect. What is the exact definition of photoelectric effect? Here for 1 marks this definition should be asked in the examination. Here what is the meaning of photoelectric effect? The photoelectric effect, it is the effect which is when
radiations are, when appropriate radiations are incident on the metal surface, the electrons are emitted from that metal surface. This is the photoelectric effect. Then another one is, the best concept of photoelectric effect is when ultraviolet radiations are very fastly incident on this electrode, metal electrode or photosensitive material, the high voltage is produced and electrons are emitted from this metal surface. हे इथं दाखवलेलं आहे बघा. And for this photoelectric effect, there are some material or there are some elements are required out of these metals like zinc, cadmium and magnesium. These are the metals. These are the metals. And another, ultraviolet radiation is necessary. Ultraviolet radiation is necessary for alkali metals, for obtaining alkali metals. ओके, तर ह्या तुम्हाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टची जस्ट आयडिया आली असेल. तर ह्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नंतर आपण नेक्स्ट लेक्चरला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टचा ॲक्च्युअल एक्सपेरिमेंट काय आहे आणि हाऊ इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मस्ट बी अफेक्टेड, देन वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक in the next lecture. Okay, thank you.